what those were. But basically it was who, what, when, where. What kind, how, and why. So let me give you just a few minutes to go through all 6 of those verses on your own, and then we'll talk through that, okay? So I want you to walk through those on your own, make your notes for each verse. Okay? You have a few minutes to do that.
Mira que no. Aquí voy con esto.
Who would be, who, if you know the context, it's who can listen. It's also in the pocket. Who we challenge. No, but I want to. Right. Who does the work? What does he do? Yes, no. Finish. Of Chandru. Yes. Yeah, they did. Okay. 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 So let's walk through it together then. Okay, let's start with verse 1. Okay, who is doing the action in verse 1? Who's doing these things? The Lord. Okay. Okay. Is there anyone else that's in that? Is there another group? David. Okay. So it's God is doing this, and as a result, I would have this. Otherwise, but who wrote down the song directors? Okay, that would be another way to write down to yes, who wrote the psalm? It's a psalm of David. So we have who's the author? It's David. Who's doing the acting in verse 1? It's the Lord. And then it also talks about David. So those are all of our people things. Okay. How about your verbs? What is happening? What kind of verbs do you have there? I shall not want. Okay. The Lord is shepherding. Okay, so shepherding. So the Lord is doing the shepherding. The Lord will meet my needs. Okay, the Lord is meeting my needs. Okay. So any indication about when? It's not really said, although the form of the verbs make it seem like this is ongoing action, right? Any other questions that you find answers to in verse 1? Yes, Why did he wrote this song? To express his trust towards his shepherd. Okay. Now that's already, if it's not directly said in the text, it's already interpretation. That's not bad though. Just keep that for later. So we always are going to do that. We're always going to want to run ahead to interpretation. So keep that, but make sure you stop long enough to look at all the details and see what is actually said and what is not. That's Okay. How about verse 2?
Again, question who does the action? So who's doing the action? Okay. Again, the Lord. The Lord is doing this, okay? What is he doing? Each one lays down Okay. and takes to streams of water. Okay. Or leads in different translations. Okay. There's something said in here about where? Yes. What's said there? It's a response to the question where green pastures and streams of waters. Okay. Okay. Hey, did you find answers to any other questions in that? How? Okay. 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 So it's adjective like green. Right. Okay. Okay. So yeah, it's more what kind of green pastures, still waters. Okay, very good. How about verse 3? Again, Lord does the action. Okay. And what does he do? Renews, leads. Again, where does he leads? Right path. Okay. And with what purpose does he do that? Okay. With what purpose does he do? Okay. Very good. Thanks. The end of that one. End of verse 3. Just remember, these very simple questions are designed to just pull you into the text and make you notice the details. And I know you noticed a lot of details when you read it in various translations. This just takes you back and makes you notice some of the other details and nuances in the text. Okay, how about verse 4? David is the person who's acting. Okay. And also the rod and staff. Okay. Okay, the rod and staff are having an impact on. Okay. Where it's like in the valley. Okay, in the dark valley. Okay. Okay, and what's David doing? He's not afraid. Okay, he's not afraid. He's walking through the valley. Okay. And the rod and the staff, what do they do? Comfort. Okay. But we have noticed 1 through 3, God does, God does, God does. Now, I'm doing, but God does when I do this. Yes, Just a little different approach in this verse. Okay. Is there anything in your translation, did you notice anything about where God is when David is in the valley?
Մահվան զորումա Դավիթը, էրը որտեղ այդ ժամանակ։ It is with him. He's with him. He's right there with him. Okay. He's right there with him in that valley. Okay. Okay. Verse 5. Who? It's the Lord. Okay. It's the Lord. And then in the end, it's. Okay. It's the cup. Okay. Okay. And what does the Lord do? Prepares and wins. And where does he do? He does in front of the enemies. Okay. And where he anoints the head. Where? Well, any other questions you notice? Yeah, I didn't check the pattern. Charles about this one. There's one translation where it says you do this as an honor to honor me. To honor me. Okay. Okay. It's like Why? why? Yeah. A sense of purpose in it. Okay. Okay. Look at verse 6. Goodness and mercy. And David. Okay. Okay. What will goodness and mercy do? Yes. Okay. Where did they go? They go after David. Okay. When do they go? To old David's days, old days of his life. What does David do? He lives where? In the Lord's temple, the Lord's house. When? During all days of his life. Okay. Any other questions you saw answers to in verse 6? You're looking at all the details. Has your idea of the main theme of this passage changed at all? If it hasn't, that's okay. Yeah, it's normal. Okay. Mine hasn't changed. Okay. Okay. The only change may be you're more certain that it is about God's meeting of needs. Sometimes when we read it in the various translations, we get an idea of what the main theme is. And then when you go back and you ask these questions, it just confirms what you already had seen. But you can be more confident because you've looked even more specifically at the details. When looking at these details, were there any new questions that came up in your mind? What kind? Why does God meet David's needs? Okay. 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 Any questions come up about specific words or details in the text? Passenger. Okay. What is it called? Okay. Those things, what they are. Okay. What is the valley of the shadow of death? What restores my soul? Okay.
WT was spilled. WT was spilled. We still have emails. Okay. 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 What? Yeah, well, does it mean I will not fear any evil? Okay. Okay. Like having a piece of steak on person. Okay. 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 Was the charisma? Okay. Okay. These are really good questions. And remember what I recommended. Take your each verse, copy it into the document. Under each verse, write out the things you found when you were looking at your translations. Under each verse, write down the things, the questions that we just answered. We just answered? Yeah, the reported question. And go ahead and put those questions down that came to your mind. Because those questions that come to your mind will help make the study of this passage more personal for you. Now, in time, you will also add another type of question here. To start asking yourself, when the people sitting in front of me that I'm preaching to read this verse or hear this verse, what questions might they have in their minds? So what questions do I have and what questions may they have? And you can go ahead and start putting some of those questions down, see them loose. And now we want to try to move into interpreting this. I prepared a document for you guys, and it was sent to you. And in that document, there are some key definitions. There are some definitions of keywords. I pulled those out of, I used my Bible to develop those for you. My Bible is So you could find all that through my Bible. But I wanted to save some time for you. There are also, with corresponding to or relating to each verse, there are some commentaries in there. These commentaries are available in either Russian or English in my Bible. So I want us to walk through the verses again, and I want you to look at some of that information that I just sent you. You didn't send any. David did. David did. Did everybody find the document? It arrived. You may have to. Check again. See if it's there. Okay. You have the document, right? He has the document. He does. He does. Who does not have the document? Or does everyone have the document now? Also, we'll open it in a minute. Okay. What did she talk about? Okay. Let's go back to the first verse. Okay.
it would be really easy just to skip over the word Lord, right? Շատ հեշտ կլինի ուղղակի Տեր բառից անցնել։ The English is more helpful here than the Russian is. Իրականում սա անգլերենն է մեզ ավելի օգնում, քան ռուսերենը։ And basically what the English says is this is not just a word for God or Lord. Եվ իրականում սա ուղղակի բառ չի, որ ասում է Տեր կամ Աստված։ This is the personal name that God gave to when he was speaking to Moses. Աստծո անձնական անունը, որը Աստված բացեց Մովսեսին։ It's the unique name for the God of Israel. Իսրայելի Աստծո յուրահատուկ անունն է։ Okay. And what are you thinking so far? Is it important that the God of Israel who appeared to Moses is the one who's shepherd? Չեք մտածում, արդյոք կարևոր է, որ այն Աստված, որ առաջնորդում էր Իսրայելի Դավթի հովիվը։ Why's that important? Ինչի համար է կարևոր? So that we understand that we're not here in vain. Okay, believe in that same God. Okay. Այդ նույն Իսրայելի քերը ոնց որ ոգեր տանում Իսրայելի Israel take care of us. And think about the contrast. The God of Israel, what did he do for Moses? Կոնտրաստի մասին մտածեք, ինչ էր Իսրայելի Աստված անում Մովսեսի համար։ Մովսեսի միջոցով Իսրայելի համար Through Moses did thanks to Israel. That took them from slavery in Egypt. Okay. Took them to the promised land. Okay. And it definitely in that name there's a lot of majesty and power. I think in essence շատ մեծություն ու զորություն կա. So the 10 plagues in Egypt. Okay. But that powerful God that did that is my shepherd. So powerful, strong, even his name means I am who I decide to be. Yes, I am. It reveals him as the one who has all power and can do anything. Anything interesting in the next word, shepherd? Is that helpful to you? Again, like care. Okay. Somebody who took responsibility. We're taking care of the sheep. Take care of the sheep. Դու կարանք sense առօրյա կյանքում բարգերը ունենանք ոնց որ ողի մեկ է ոչխարներ We can take this picture of what does a normal shepherd do for their sheep and so use that here. They eat, they drink water, then takes care for the sheep, things like that. Okay. If you look down lower in the two commentaries, it talks about that. The English one doesn't say much. So take a second and read those two commentaries, either in English or Russian. It's the paragraphs here. Did you find it? Okay. It goes, the order of these, just so you know, it goes words, 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 then commentary, commentary. So and the little numbers are the left of the verse numbers. Does that commentary help you understand anything new, or does it confirm anything you already thought? Something in here.
միլիլիտր ջուր ենք ունեցող։ Okay. Երբ որ ֆրուկտության ծանր է, միլիլիտր ջուր ենք ունեցող։ So about drinking 9 liters of water. Oh, shit, Like what that do was you something. say? Böyle doğru yaptığını düşünüyorum. Basit doğru yaptığını Okay, that's fine now. It's a water. The water, maybe later in under two is where that one is about the water. Okay. Okay. Go back up to the word to be in need. Нуждаться теперь. Find that a verb indicating that. Տարիք կարողություն այս բառը միհա։ Is that basically what you thought that word meant? Check մտածում ինչ եք մտածում այս բառի մասին, թե ինչ է նշանակում, արդյոք է ձեր իմացածը փոխվել է։ Կարողություն բառի հետ կապված կոնկրետ։ Ես ստացվում ոնց որ Դավիթը ոնց որ այսինքն ինչ կառները ինչի կարիք որ կառներ ունեն որը ոգում է Whatever it is that should need that shepherd takes care of. Քարոզաբանություն նման կարիքները Դավիթի ներողման Դավիթին մանկանք։ For the same logic, God takes care of David's needs in the same way. Okay. Բնակության վայր, կյանքի անհրաժեշտ Place to live, necessary things for life. ծնունդ, սպանակայց, որը օգտվում է And also the shepherd helps to the sheep to give birth. Now I want you to stop. We've looked a little bit at verse 1. Ինչ նայեցինք առաջի համարին, հիմա կանգնենք։ I want you on your computer or on your piece of paper to write your paraphrase of verse 1. This is how I understand verse 1. Վերածևակերպեք այս առաջին խոսքը, այսինքն ձեր բառերով գրեք հիմա։ How you understand what's said in verse 1. Ինչպես եք դուք հասկանում ինչ ասում առաջին 1-2 sentences. մեկ կամ երկու նախադասություն։ Just write that down. Գրի արեք, Because we're already trying to summarize how you've understood that verse block. այս Որ կերպով խնդրեմ կասեք, որ համարը ես պայտակ ստանված էի 23 սաղմոս առաջին համար աղբերս։ 23 սամուս առ լավ Okay, good. Okay. ես թուղթու գրիչ չունեմ գործի տեղն եմ բայց մի երկու բառով ուզեի տենց ասել էլի այսքս տեղնիմ հովիվն է դա այսքս ես ունեմ իմ առաջնորդը որ տարիք չեմ ունենա ինքը սինձանով ինչ-որ այսքս սխալ ճանապարհով չեմ էդ հա որովհետև ինձ առաջնորդող հովիվը կտանի հես ճիշտ ճանապարհը Where that leads me will lead me the right way. Okay. Okay. Other, are you ready? Others to say? Պատրաստեք եղեք սուսները Anybody else ready? Օրնան չպատրաստ ես չունեմ ասա This Անկա
կարող եմ այս համարում տեսնել դրամի վկայությունն այն մասին, որ David's testimony about որ Իսրայելի ժողովրդի հովիվն է the Lord of Israel as his shepherd, եւ իր հոգացան պատվեցրի դարձի կյանքի բոլոր ոլորտները and he took under his care all of the areas of David's life. Okay, very good. Shut that up. The interesting thing that that you highlighted in yours is my shepherd. Not just the shepherd of Israel, but the God of Israel is my shepherd. Anybody else want to try? I'm trying. Okay. I know it's early in the morning. And you're not summarizing the whole psalm, you're just trying to summarize verse 1. Doesn't have to be perfect. Այսինքն ստեղ ցույց է տալի Տերն է իմ հովիվը, արդեն շեշտը կարծես դնում է, որ Աստվածը արարիչը, որ իմ հովիվն է, բնականաբար արդեն վստահություն է ներշնչում, որի որ արդեն այդ վստահությունից է բխում այն խոսքը, որ ասում է կարիք չեմ ունենա ոչ մի բանի։ Okay. Արդեն ցույց է տալի, որ իմ կարիքները բավարարված են հենց նրանով։ And it shows that my needs are met by him. Okay, very good, very good. That level. You can Because there is power in the name of the Lord. David knew it from the experiences of his father. Now he enters into the shadow of the shepherd and becomes a sheep. Okay. Okay. All those are really good ideas, but it's not a summary of verse 1. The idea of the name of the Lord is not in verse 1. But the idea of a sheep is in there. The idea of a sheep is in there. Yeah. So you're getting close. You're doing well. You're doing well. Okay. You're doing fine. Don't worry. Okay. Anybody else want to try? We're all caterpillars. Remember, we're all caterpillars. We're good people. David expresses his trust towards the Lord. Okay, he's trusting the Lord because he feels like he knows the Lord will meet his needs. Okay, okay. Let's go on to verse 2. Look at that word. The first. Would somebody read that verse? Verse 2. Make it God for sick. Okay. Okay. The first word about making me to rest or allowing me to rest. In your translations, was it expressed as he allows me to do this or he causes me, demands that I do this? He makes me, okay.
which with sheep, that's very much needed. Դա բնականաբար ոչխարները դրա կարիք ունեն, Sheep like to walk around. ոչխարները սիրում են քայլեն ստանալ։ They need to lay down. Իրենք պետք է բարկեն։ So what do you think this is meaning, that he makes us to lay down? Ինչ է նշանակում, որ ինքը մեզ բարկեցնում է։ Ըստ ինձ ոչխարներին պետք է ապահով վայրում դնես, որ You need to put իրենք sheep կարողանան secure in place Okay. so they can close their eyes, Okay. because otherwise the wolves will just eat them. Okay. I think that. Okay. Ես մեր քարոզաբանություն In our translation, բանկերսում առաջնորդի ոչ որ մասնիկի it's like, yeah, the sheep is passive, so God does the action. Oh, Աստված է գործողում ձեզ։ Yeah. In our lives, sometimes God has to stop us. Մեր կյանքում երբեմն Աստված պետք է կանգնեցնի մեզ։ We want to keep going. Մենք ուզում ենք շարունակում ենք։ He says, stop, no, lay down, rest. Կանգնի, բարկի հանգստացի։ And the next word, the green pastures, Կանաչ տեղերը կամ մարգագետին չգիտեմ ինչա գրած։ what is this? What does the document help you understand about that grass? Ինչն է այս կանաչ խոտի It's մասին green օգնում որ հասկանան։ Դոկումենտում բան է գրել դրանց։ Դասախոսը բովարկել են այնտեղ օդի տեսակը գնացել որ շատ նոր It says about what kind of grass it is. It's really soft. Uh-huh. Uh-huh. It's not the brown dried out grass. Չորացած խոչի կարոշտրի գրիգի։ And even the place, the next word, pastures or meadows, Ու այդ տեղերը մարգագետինները in the, can you translate this last sentence from English into this last phrase? Flocks and birds grazes eating. If not, I can just do this way. It says, what about this? What word does it describe? It's the pastures. Green is the green grass, and the pasture, by nature, it's used of a place. I'll just say it. Okay, so Okay. it's pastures. So Yeah. I'll just tell you. Okay. Like as բանի մեջ գրված այս կանաչ տեղերը որ կա, դա մի տեղ է, որ այդտեղ բառը օգտագործվում որ որտեղ մարդը ապրում է, այսինքն բնակատեղ իմաստը ունի։ Ու նույն բանը կարանք ասենք այդ բանի մասին, որտեղ որ այս ոչխարների հոտը արածում է, ապրում է ու հանգստանում է, այդ տեղի մասին է խոսքը, կանաչ տեղերը։ So when we take those three ideas together, he causes me to lay down in green pastures. Բայց որ երբ որ վերցնում ենք ես միտքը ինքը ինձ հանգստացնում է կանաչ տեղերում, Laying down is about rest. արկելը նշանակում է հանգստանալ, The meadow or the pasture is a place of rest. այդ օտավեր տեղը հանգստանալու տեղն է, And we might think the green grass is about eating, եւ կարող ենք մտածել որ ուտում ենք կանաչ խոտը, but when it's combined with the other two, it's also about rest. բայց այն մնացած գաղափարների հետ եթե նայում ենք այդ կոնտեքստում դա էլ է հանգստանալու մասին։ So that whole phrase together is about God causing us to rest. Այսինքն ամբողջ խոսքը կարող ենք ասենք նրա մասին է թե ինչպես է Աստված հանգստացնում մեզ։ He's already said, I won't have any needs. He's not going to leave me in needs. Եվ արդեն ասվել է, չէ՞ որ ես կարիք չեմ ունեմ։ Okay, about what need, who needs rest? Ով կարիք ունի հանգստի։ The tired It's a person։ tired person. So when you're preaching this, you're going, okay, are you feeling tired today? Եթե քարոզում ես, կարող ես ասես լավ, այսօր հոգնած մարդկա։ Good. God likes to help tired people rest. Շատ լավ, Աստված օգնում է հոգնած մարդկանց հանգստանալ։ So our first need that's pictured here is the need for rest. Այսինքն մեր առաջի կարիքը որ այստեղ կա, դա հանգիստ ունենալու կարիք։ And God meets that by having us rest. Եվ Աստված հոգում է այս կարիքը մեզ հանգստացնելով։ Okay, look at the second phrase as we're going through here, the word to lead.
Եվ այս տանել բառը կամ առաջնորդել երկրորդ խոսքի մեջ էլի։ What can we understand about that word? Its meaning. Ինչ է նշանակում այս բառը, ինչ ենք հասկանում այստեղ։ Not absolutely. That's not what that's That's resting. Appreciate this passage. But Understand context. Is it okay if I was to bring a passage from Matthew when Jesus says, "Come to me, all of you who are Yes. burdened"? Go to that direction. Is that okay? Yeah, that is perfectly okay. It's called a parallel passage, Normal է, դա կոչվում է զուգահեռ համարներ բերել, which is a passage that affirms that same idea. որը ինչ որ համար է, որ բացարձակ կա անում այս նույն գաղափարը։ And so, but we don't want to go and spend 5 minutes on that parallel passage. We want to say this idea of rest is affirmed in this passage. Բայց չգիտենք, այն մյուս համարը 5 րոպե դրանից քարոզենք, ուղղակի բերում ենք դա ու ասում ենք, որ այս համարը նույնպես խոսում է հանգստանալու մասին։ The real way it complements this passage is the following. It complements this, the Matthew passage complements this passage in the following way. Մատթեոսի ավետարանի այդ հատվածը, որ ասացի, այս հատվածին գրասվում է հետևյալ կերպով։ Here it says that God makes the sheep to rest as the pastor. Այստեղ ասում է, որ Աստված հովիվը հանգստացնում է ոչխարներին։ And in Matthew, he again expresses, I want you to have rest and I can provide that rest for you. Մատթեոսի մեջ Հիսուսը ասում է, որ ես գիտեմ դուք կարիք ունեք հանգստի եւ ես կարող եմ ապահովել այդ հանգիստը ձեզ։ You could also refer back to the creation. Կարող ես նաեւ արարչագործությանը հետ գնալ, Where on the seventh day God rested. որտեղ յոթերորդ Աստված հանգստացավ։ He wasn't tired, but he set that rhythm in creation of work and then rest. Բայց գործելու ու հանգստանալու այդ ռիթմը դրեց արարվածների մեջ։ So really this passage is also teaching us that rest is not just something that lazy people have thought of. Այստեղ չի ասում է, որ հանգիստը մի բան չի, որ ծույլ մարդիկ են հայտնագործել։ We need rest and God wants us to rest. Մենք կարիք ունենք հանգստի ու Աստված ուզում է, որ մենք հանգստանանք։ Okay, look at the second phrase in here. He leads me beside the peaceful waters. Երկրորդ մասին ենք, հանդարտ ջրերի մոտ է տանում ինձ։ Հանդարտ ջուրը կարծես են, որ վտանգ չկա, ինքը տանում է դեպի իր ներկայության մեջ, իր խոսքի մեջ, որտեղ որ ապահովություն կա, որտեղ որ վտանգ չկա։ It's been to a place where there's no danger, so that it has secure places. Դրա համար ինքը վստահ էր հենց իր հովի վրա, որ կարիք չի ունենալու, որտեղ ավելի լավ տեղ է տանում, քան ինքը որ պատկերացնի։ That's what I was confident because it leads me even a better place than she could imagine. Okay. So I think you're exactly on track. I think you're right. Because when we read water, we could automatically think, oh, it's about being thirsty. But our brother is right. The word still is better translated as quiet or a place of rest. Right, as so it's the calm waters, but the calming waters. Okay, see, I had a question earlier, if you remember. We were asking, okay, in verse 2, is it 2 sentences or is it 1 sentence? And now that you've looked at some of the meanings of the words, would you say it's one idea? Երևի երկու կանչում է, նախ կանչում է ու հանգստացնում է։
calls me, and then he arrests me. Mhm. Those two ideas. Ոնց որ մի իդեալ երկու տարբերակով ներկայացված հավասար երկու դեպքեր։ There's one idea that is presented in two ways. Okay, okay. Two aspects of one idea. Yeah, it is not here երկու aspect. Նու կարելի ասել այն բանը, որ գոյատևում համատեղ կա, You could say, whatever you need to survive, to eat, drink, God provides it in the best possible way. Yeah. It's interesting. We have the green grass and the meadow, Կանաչ խոտը մարգա գետին ունենք, and the meadow is a place of rest. մարգա գետինը հանգստանալու And the տեղ, water is really the peaceful or calming waters. եւ ջուրը հանգիստ են So kind of what our brother said there, those two things, like he's giving us our best by giving us the peaceful place to be and the peaceful waters to be thereby. Այսինքն ինքը հանգստացնում է մեզ հանգիստ տեղ տանելով, որ կողմները հանդարտ տեսնող ջրերը գալիս, But our two verbs talk about leadership. այս մեր երկու բայերը խոսում են առաջնորդության մասին։ God causes us to lay down, Աստված այնպես է անում, որ մենք and God leads us to these waters. Աստված առաջնորդում է ջրերին։ So in both parts of it, there's what God is doing Այսինքն այն է, ինչ and where he's Աստված getting us to. եւ որտեղ է ստանում։ But together, it's probably one overall idea that divides into two parts. Բայց մի հիմնական գաղափար է, որը երկու մասերի է բաժանում։ We can try this out this time. Կարող ենք հիմա բարձրացնել։ If you're gonna give me one sentence that would describe the main principle or the main thought that's in verse 2. Մի մտքով ամփոփենք երկու խոսքի գաղափարը։ Բարձրացնել ենք, էլի իրելով չեմ։ Առաջնորդում է դեպի Այն որ այս համարում տեսնում ենք Աստծո ակտիվ ողջատարությունը լավագույն հանգիստ պատկերելու Care նպատակով։ of God to gives us the best kind of rest. Okay. Other ways you might express that? Ուրիշ կերպեր, որը կարող արտահայտեքսը, ինձ առաջնորդում է դեպի լիարժեք խաղաղության։ fullness of peace. Okay. Because it's a peaceful rest we're talking about here. In the Almighty. Խաղաղ հանգիստ է։ Yeah. So it's a calming rest. Հանգստացնող հանգիստ։ Same words. Okay. Սկսես լիարժեք խաղաղության էլ այդ բառը ապրել էլի, ասես դա վերապրել հասկանալ։ It's complete. Right. I think, and if we were talking, if we were saying, okay, our main idea in verse 1 is that since God is my shepherd, he meets my needs. Եթե քանի որ առաջին խոսքում մեր միտքը սա է, քանի որ Տերն է իմ հովիվը, ինքը հոգում է բոլոր կարիքները, Then verse 2, you could phrase as God meets my need for rest, for safety and rest. հետևություն կարող ենք ասել, Աստված հոգում է իմ ապահովության ու հանգստի կարիքը։ And then as you talk through that verse, you would definitely go back and emphasize God's leading us and causing us to get rest. Հետո կարող ենք նշել Աստծո առաջնորդությունը եւ որ մեզ հանգստացնում։ And then bring up how much that green pasture and that still waters represent complete rest. Եվ թե ինչպես են այս կանաչ տեղերն ու հանդարտ ջրերը ներկայացնում ամբողջական հանգիստ ու ապահովություն։ Okay. Look at your two commentaries that are right there. Այդ կոմենտարիաները նայեք երկու խոսքի հետ կապված։ The first one is a historical cultural commentary. Առաջին պատմական մշակութային And the second one is the commentary from the Dallas Seminary. երկրորդը Դալասի սեմինարի And the մեկնաբանությունը։ third one in English is JFB, Jameson Fussell. Երրորդը, որ անգլերեն է JFB-ն։ So whichever of those you can read, just look at it right quickly and say, and we want to ask ourselves two questions. One, does this commentary pretty much
agree with what we have thought? And does the commentary add anything new? Երբ որ կարդում ենք այս կոմենտարիները, երկու հարցի պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Արդյոք այս կոմենտարին հաստատում է այն ինչ որ արդեն գիտեինք, ու երկրորդը արդյոք ինչ որ նոր բան է տալիս ինձ։ And we'll answer that question after our 20-minute break, because I didn't stop on time. Պատասխանենք 20 րոպեանոց ընդմիջումից հետո։ We'll continue our discussion after. Okay. Yeah, as a question. Okay. Yes, that's the commentary there. Any of the, yeah, I put it in there in English for you. When you see the Russian commentaries, right below it'll be the English commentary of Jameson, Fawcett, and Brown. Որ խնդրեմ Դավիթ ջան մի հատ կասես, ես կանչեցին ինձի, ինչ հարց։ Ինայ ինքը այդ ֆայլը ունի։ Նայ մի հատ չափը մի հատ ֆայլ կա, որ ուղարկել են, այդ ֆայլի մեջ դոկտորը բաներ ա գրել, ու կոմենտարիաներ կա ամեն խոսքի վերաբերյալ Սաղմոս 23-ի։ Հիմա ասում է երկրորդ խոսքի հետ կապված, այդ կոմենտարիաները կարդում ես, ու երկու հարցի ես պատասխանում, առաջի հարցը ինչ որ խոսացինք դրա հետ համընկնում է, երկրորդ հարցը ինչ որ բան սովորում եմ, թե չէ։ Հիմա այդ ֆայլը պետք է գտնես, բացես նայես, այն ինչը։ Լավ, եղավ։ What's